ama maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali ambao wamekuwa hapa katika nyumba ya Ali Punjani ambaye ni mfanyabiashara wa hapa Mombasa, tu madai kwamba amekuwa akihusika na biashara ya ulanguzi wa madawa za kulevya, lakini wamepekua katika sehemu tofauti nyumba yake hapa, magari yake yote yamepekuliwa, lakini kufikia sasa tunaarifiwa kwamba bado hakuna lolote ambalo limeweza kupatikana pale, lakini tutaweza kupata mahojiano zaidi kutoka kwa kamanda wa polisi eneo la Mombasa ama kaunti Mombasa, Justin Ipara, atueleze kwa kifupi tu ni yapi ambayo wameweza kupata ili kuweza kuthibitisha madai yao, lakini naarifiwa kwamba kuna baadhi ya ama makaratasi wameweza kupata pale, stakabadhi tofauti ambazo wameweza kuchukua, maafisa wa usalama wameweza kuchukua ili kuwasaidia katika uchunguzi wao. Lakini kumbuka kwamba vile vile ni kesi ambayo imekuwa ikiendelea. Maafisa wa usalama wanasema kwamba wamekuwa wakipata madai kwamba yeye ni mmoja wao wa wafanyabiashara wa dawa za kulevya, lakini hatujaweza kupata lolote kutoka kwa maafisa wa usalama. Kumbuka kwamba tangu mwendo wa saa 2 asubuhi tumekuwa hapa, tumekita kambi, na hadi sasa kuna baadhi ya maafisa bado wamo kule ndani wakipekua jumba hili mnaloliona ambalo linamilikiwa na mfanyabiashara huyo Ali Punjani. Punjani mwenyewe yuko hapa, lakini waliweza kuzuiliwa, wamekamatwa na maafisa wa polisi kama washukiwa wakuu, na walipatikana katika jumba hili na maafisa wa polisi. Kinachoghadhabisha, wanasema kwamba hiyo jana walipofika hapa walikatazwa ama walinyimwa ruhusa ya kuweza kuingia ndani ya jumba hili, ikidaiwa kwamba hakukuwa na mtu yote pale ndani. Lakini cha kushangaza ni kwamba wanasema leo asubuhi walipofika, kwa sababu tangu waondoke hapo jana hakukuwa na mtu yote aliachwa hapa. Kulikuwa na maafisa tu wa polisi ambao waliwachwa humu nje wakiweza kushika doria kando ya jumba hili, lakini walipofika asubuhi watatu hao walipatikana mle ndani, na hicho ndicho sababu kuu ambacho maafisa wa polisi wanasema kuna sababu ambayo watatu hao walipatikana na watachukuliwa kama washukiwa ili waweze kuwasaidia maafisa wa polisi katika uchunguzi wao ambao unaendelea. Vile vile kuna taarifa ambazo tumeweza kupokea muda usiokuwa mrefu, ni kwamba MCA ama diwani wa wadi ya Bofu kule Likoni, Ahmed Salama, ameweza kuachiliwa na mahakama. Kumbuka kwamba Salama aliweza pia kukamatwa jana kwa tuhuma za kuhusika na biashara hii ya ulanguzi wa mihadarati, lakini mahakama ilisema kwamba aachiliwe baada ya maafisa wa polisi kukosa ushahidi. Vile vile upande wa mashtaka ulikuwa unataka maafisa wa polisi waweze kuongezewa siku 3 zaidi kuweza kukamilisha uchunguzi wao, lakini mahakama ikaamua kwamba hakuna ruhusa ama wa kutosha. Kaltun tuzidi kukita kambi hapo, tutapata taarifa kamili kutoka kwa maafisa polisi wanaosimamia shughuli hii zima, na tuweza kuwapakulia zaidi watazamaji wetu katika habari zetu za hapo baadaye. Asante sana Kevin Mutai, moja kwa moja katika kaunti ya Mombasa ambapo anafuatilia kwa karibu vita dhidi ya mihadarati katika mkoa wa Pwani. Tukisonga mbele ni kuwa wafanyikazi katika kaunti ya Kisumu wameanza mgomo kufuatia kucheleweshwa kwa mshahara wa mwezi Julai, na taswira ni kama hiyo katika kaunti ya Kitui. Wafanyikazi wameapa kutarajia kazini hadi matakwa yao yaafikiwe. Kaunti 15 ilikuwa ziathirike na mgomo huu. Uhalisia wa mgomo wa wafanyakazi wa kaunti umeanza kuonekana leo, huku huduma zikilemezwa katika kaunti ya Kisumu. Makataa ya wafanyakazi yalikamilika, na kama hidi leo hawakufika kazini wakishinikiza malipo ya mshahara wao wa Julai. Let nobody go anywhere near your workplace. Do not go and do anything apart from parading for your... Banks are sending messages to employees that sooner than later they will be taking you people to CRB and penalties be placed on you, isn't it? Katika kaunti ya Kitui, wafanyakazi waliandamana hadi katika afisi za gavana Charity Ngilu kuelezea masaibu wanayopitia kwa kuchelewa kwa mshahara wa Julai. Baadhi ya kaunti zilijitetea kuwa mvutano uliopo kuhusu mgao wa fedha ndiyo sababu ya mishahara hiyo kuchelewa, ila baadhi ya kaunti tayari zimewalipa wafanyakazi wao kuepusha mgomo. Bunge la Seneti linapendekeza shilingi
335 huku bunge la kitaifa linashikilia kupewa shilingi bilioni 316. Kaunti 15 hadi kufikia jana zilikuwa bado hazijawalipa wafanyakazi wao ambao baadhi wameanza mgomo leo. Jane Ngwiri, NTV. Kwingineko ni kuwa muungano wa kitaifa wa uuguzi nchini NUN umetia saini mkataba wa usimamizi hospitali ya kitaifa Kenyatta kwa niaba ya uuguzi hospitali hiyo. Mkataba huo sasa unaashiria kuwa hospitali hiyo inatambua muungano huo kuwakilisha wauguzi wanaofanya kazi hospitali humo. Wakizungumza katika kikao na wanahabari, viongozi wa pande hizo mbili wamesema hatua hii itasaidia kuboresha utendakazi katika hospitali hiyo. Tayari 90% ya wauguzi kutoka KNH wamejisajili kujiunga na muungano huo wa NUN. Muungano huo kwa upande wake umesema jukumu lake la kwanza litakuwa kuangazia malalamishi ya wauguzi walioshushwa vyeo na kunyimwa marupurupu kufuatia mgomo. Awali wauguzi kutoka hospitali ya Kenyatta walikuwa chini ya mwavuli wa muungano wa wafanyikazi wa taasisi za elimu, mahoteli na washiriki wengine kuthehia. Every nurse, wherever he or she is enjoying this great achievement that the nurses of Kenya have achieved today. It has been a long journey for the nurses of Kenyatta National Hospital to follow this process of recognition agreement with the management. From today henceforth, we shall now be engaging the hospital on all matters of human resource affecting our members and any other matter that may not be of human resource but they affect our members. We are now immediately going to embark. Our first responsibility is to revisit the issues of our members who are disciplined on account of picketing that led to the birth of this recognition agreement. Muungano huo ni KNUN ama ukipenda NAN umetia saini na mkataba. Na tukisonga mbele ni kuwa waziri wa masuala ya fedha katika kaunti ya Kisumu, Neri Otieno Achara, ameng'atuliwa. Mswada wa kumng'atua Achara ulipendekezwa na diwani wa Kuluwa Mashariki Stephen Ouma Owit na ukaungwa mkono na madiwani 38 asubuhi ya leo. Achara ameng'atuliwa kwa madai ya utumizi mbaya wa fedha za kaunti na ukiukaji wa sheria za usimamizi wa rasilimali. The Assembly had lost faith in the performance of Mr. Neri Otieno Achara. So as the law requires, a select committee was formed and that select committee did its work. Last week when we were supposed to table our report, the said CEC member went to court to stop our proceedings, which we adhered to as law-abiding citizens. And the order or the stay order lapsed last night by midnight because it was up to 12. So this morning, because we had gazetted a special meeting to discuss the report and the budget, we sat, and the County Assembly of Kisumu once again voted overwhelmingly, where we had 37 members of the Assembly present voting for the motion, which means as we speak now, Neri Otieno Achara is a former CEC member. Serikali za kaunti sasa ziko huru kuendelea kujadili mswada wa kupunguza mzigo baada ya mahakama kutupilia mbali agizo la awali lilokuwa limetolewa na mahakama kuzuia kaunti kuendelea na mjadala huo. Haya yanafuatia uamuzi uliotolewa leo na jaji wa mahakama kuu John Mativo. Mswada huo unaolenga kupunguza idadi ya wakilishi wa kisiasa nchini ili kupunguza gharama iwapo utapitishwa, umeibua mjadala mkali kati ya wadau mbalimbali nchini. The petitioners or the advocates are not in court to prosecute the application dated 24th July 2019. So in absence of the petitioners, advocates, or anybody appeared on their behalf, I find no reason to keep the said application pending, or even no reason at all to warrant this court to allocate another date consistent with the constitutional dictates which obligate courts to determine matters expeditiously. And noting that the petitioners approach this court under certificate of urgency, I am compelled to dismiss the notice of motion dated 24 July 2019 for non-attendance and also one of prosecution, because they are not here to prosecute the application. The said application is therefore dismissed. I make no orders as to costs. For avoidance of doubt, the conservatory orders granted on 30th July 2019 are hereby discharged. Applicants did not even see the need to appear in court, nor send a message to court or to any of the lawyers that were present, and therefore we ask the detractors to the
to the people of Kenya to make a decision. The Third Way Alliance does not their own personal interests rather than the interests of the country. Kwingineko ni kuwa vuta ni kuvute kati ya serikali ya kaunti ya Uasin Gishu na wakazi wa mtaa wa Macharia katika kaunti hiyo imefika upeo wako hii leo baada ya serikali ya kaunti kuwataka wakazi hao kuondoka katika eneo hilo mara moja. Serikali ya kaunti inanuia kujenga nyumba za kisasa katika eneo hilo, jambo ambalo wakazi walifika mahakamani kupinga na sasa wanalalamikia wanafurushwa kabla kesi kukamilika kotini. Lois Wangoi na mengi kwenye matukio katika kaunti ya Uasin Gishu. Takriban familia 200 zitasalia bila makao baada ya serikali ya kaunti ya Uasin Gishu kutekeleza ilani ya kuwafurusha kutoka eneo la Macharia hii leo. Mimi niliambia hawa mimi sijiwezi na hii maneno yenye imekuja kesho utoke, hiyo ndio nilisikia nikasema sasa nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Serikali ya kaunti inashikilia kuwa inaendelea na mpango wa kuboresha makazi katika eneo hilo kubwa la Macharia lenye mijengo duni ili kuhakikisha nyumba za kisasa zinajengwa mtaani humo. Wakazi wanalalamika kuwa hawana sehemu ya kuhamia na kuwa wameishi hapo kwa miongo kadhaa. Ni swala ambalo linasubiri uamuzi kutoka mahakamani. Tumeenda mpaka High Court, tumeenda wapi? Wakasema September 17 ndio kesi yetu itasikizwa. Lati September inakuja hii. Alafu hao wakakuja wakatuambia ni aje inafaa muende. Na katika kaunti hiyo hiyo ya Uasin Gishu, ya mafunzi ya RVTTI imetia saini mkataba wa ushirikiano na kiwanda cha Rivertex. The plant engineering technology is what is used in the industry engineering plant. We also will be having mechatronic technologists who will be able to assist them in running. Kitawapa wafanyikazi wa Rivertex tenda kazi wake. Lois Wangoi, Eldoret. Mwanaume wa miaka 34 anauguza hospitali ya rufaa ya Narok baada ya mke wake kumuuma mdomo katika kile kinachodaiwa kuwa ni mzozo wa kinyumbani. Kulingana na Benson Onsongo kwamba walizozana na mke wake Marcela Kwamboka walipokuwa likizoni katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara. Waliporudi nyumbani mambo yalibadilika na kuwa mabaya mno. Lift ya chini sina, hatuko na ugomvi wowote. Ugomvi yenye ilikuwa ni ile alikuwa anataka kwenda kusalimia wazazi wake, kuwaona. Kuna wenye walisikia wangemtemea mate kwa lugha ya katika nini Vereza, kumvemvereza nimevemvereza wako, unaona waka amejitupa mto. Mimi sijaiona akifanya kisanga kama hiyo. Kwingineko ni kuwa zaidi ya wakazi 1000 kutoka eneo la Suswa kaunti ya Narok wamenufaika na mradi Club kwa ushirikiano na wadau wengine. Mradi huo unajumuisha matangi ya kuhifadhi maji ya mvua wa shilingi milioni 5 na unalenga kuwafaa wanafunzi katika shule ya msingi ya Nakuru Tolukuny kama njia ya kuhakikisha wanafunzi ambao kulazimika kuacha masomo kwa ajili ya kutafuta maji wanasalia darasani. Mradi huo una uwezo wa kuhifadhi na kutoa tatizo la mchamko wa matumizi ya maji machafu. We don't have the people in about this project, water harvesting, as opposed to, let's say, borehole, is that you see with the boreholes, after some time the water table sinks lower. And that means that you have to come back again to the community and sink another borehole. But with water harvesting, you're harvesting water, rainwater that is clean, that it requires very little in terms of maintenance, and in terms of supply, it is ready, it can be used by the community around. Washindi wa vikundi tofauti katika tamasha mziki ya taasisi za
ngazi ya kitaifa mwaka huu wanatarajiwa kwenda ikulu ndogo ya Rais mjini Nakuru kumtumbuiza kiongozi wa nchi hapo kesho. Maelfu ya wanafunzi kutoka kaunti tofauti nchini walishiriki katika mashindano hayo 93 yaliyofanyika katika chuo cha Kabarak, kaunti ya Nakuru. Zaidi ya wanafunzi 100,000 walishiriki katika tamasha hizo zilizojumuisha zaidi ya vikundi 5,000. Baadhi ya mada zilizowasilishwa kupitia mziki, mashairi na densi za kitamaduni ni uonevu mitandaoni haswa miongoni mwa vijana, ufisadi, unyanyasaji wa kijinsia na migogoro ya nyumbani. Mamlaka ya mawasiliano nchini imepongeza maudhui mbalimbali katika tamasha ya mwaka huu ya mziki. This forum is right for us, and this forum for us is we are using it as an approach to awareness of the children on the vices that are on the net. Wanafunzi kutoka Kahuho Road Academy waliivunja mbavu hadhira kwa mashairi ya kusisimua. Nara ya mwaka huu ilikuwa kuimarisha umoja wa kitaifa, ushirikiano na mtagusano. Kenya Music Festival has several genres: the set pieces, African folk songs, folk dances, Oriental music, elocution featuring English, Kiswahili, French, German, Arabic and sign language. Our goal is that next year we will have an opportunity of inviting lecturers of music from different parts of the world to come and scout for talent in this country because we have valid talent. Walioshinda katika ngazi ya kitaifa watakuwa wageni wa Rais Uhuru Kenyatta hapo kesho katika ikulu ndogo ya Nakuru. Befi Nokot, NTV. Karibu tena, na sasa tufanye za spoti, ambapo timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi miaka 15 imeondoka nchini mapema leo asubuhi ikielekea Eritrea itakaposhiriki katika dimba la Sekafa. Kenya ambayo imeorodheshwa katika kundi A pamoja na wenyeji Eritrea, Somalia na Burundi itafunga kampeni yake dhidi ya Somalia Ijumaa. Katika kundi B kuna Uganda, Rwanda, Ethiopia na Sudan Kusini, ilhali kundi C inajumuisha Tanzania, Sudan na Djibouti. Timu 3 bora kutoka kundi A na B zitajiunga na timu 2 bora za kundi C katika robo fainali. We have 3 rules or 3 guidelines. So the first guideline is give it your best, right? So whatever that means for each player to give it their 100%. The second thing is we need to support each other. We're going to be away for a few days, so we really need to be together. And the third thing is have fun. But I think more importantly than some of these things is we're going to a new country with a new culture, and if we can focus on things which we can control, then I think that'll be a great learning experience. Wanasoka waliong'aa katika ligi kuu ya soka nchini mwaka jana watatuzwa katika hafla ya wachezaji bora wa mwaka iliyoandaliwa na wanahabari wa michezo Jack na kudhaminiwa na kampuni ya LG Jumatano ijayo. Wachezaji 6 wameteuliwa katika kitengo cha mlinda lango, beki, kiungo, kocha, mchezaji bora chipukizi na mchezaji aliyeng'aa msimu uliopita. Wachezaji hao watapita mchujo hadi wachezaji 3 kabla ya hafla. Tukiangazia vitengo tofauti, Faruk Shikalo wa Bandari na Justin Ndikumana aliyechezea Sofapaka watasaka tuzo la mlindo lango bora. Harun Shakava na Josa Onyango wa Gor Mahia watawania tuzo la beki bora. Tuzo la kocha bora litakuwa na upinzani mkali, kwani Hassan Oktay, Bernard Mwalala, John Baraza, Robert Patrick Odhiambo na Francis Kimanzi wameteuliwa. Makala ya 3 ya mashindano ya Chapa Dimba la Safaricom yamezinduliwa tena hii leo. Timu zinazotaka kushiriki zinaweza kujiandikisha katika ofisi za shirikisho la soka nchini, maduka Safaricom na kwenye mitandao kupitia tovuti ya www.chapadimbasafaricom.co.ke. Mashindano haya ambayo hujumuisha wavulana na wasichana wa umri kati ya miaka 16 na 20 huanza mashinani kuingia maeneo ambayo yanatumia mpaka ya mikoa kisha kufikia tamati kwa fainali za kitaifa. Wachezaji bora 16 wa kike wa 16 wa kiume watapata nafasi ya kusafiri hadi Hispania kwa mafunzo zaidi ya soka. Only
know how to celebrate Harambee Stars. Wakifunga mabao, wakishinda, hiyo siku mimi ni hero. Wakifungwa, mnajua vile inaendaga. Mimi hiyo siku na trend. But vijana, when they're playing, no one sings about them. And that's what I like about the partnership we have with Safaricom. They don't care about the big things in the air. They care about kwenda kwa mtaa. Everyone who has an opportunity to be able to play football, to be able to represent their local team, to make sure that they register. Makala 40 ya mashindano ya Kekoso yanaendelea mjini Kisii, ambapo timu zinazowakilisha wizara mbalimbali na mashirika mengine ya serikali zinachuana. Katika mpira wa kikapu upande wa wanaume, timu ya KCAA inayowakilisha wafanyikazi wa viwanja vya ndege iliwashinda wapinzani wao wa jadi kutoka mamlaka ya bandari katika shule ya upili ya Kisii. Wapete, timu ya wizara ya uchukuzi ilishinda timu ya wanahabari wa KBC kwa alama 31 na 18, huku timu ya huduma za feri nchini KFS inayopigiwa upato kutoa ushindi katika makala haili wapiku wenzao wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini KAA kwa alama 76-7. Katika soka, timu ya mamlaka ya mawasiliano CA imefuzu nusu fainali baada ya kuishinda KAA mabao 7-0 katika mechi ya kundi B. Katika mechi ya kundi A, KPA ilishinda Shabana mabao 3-1. Wakenya Roselina Asumwa, Shania Kaur Gathia na Alicia Omwegi wamefuzu kuingia raundi ya pili ya mashindano ya kitaifa ya tenisi ya kinadada yanayoendelea katika shule ya Peponi, kaunti ya Kiambu. Asumwa alishinda Mary Wachira seti za 6-2, seti 2. Gathia alimshinda Cynthia Wanjala seti za 6-4 na seti 6-2, na Omwegi akimzidi Vibasri Gouda wa India kwa seti za 6-1, 6-0. Asumwa, Gathia na Mwegi wanajiunga na Wakenya Angela Okutui, Judith Nkatha na Faith Nyabera katika raundi ijayo. Okutui atachuana na Sofia Dimitreva wa Urusi, huku Nkatha Nyabera wakipimana nguvu. Kando na ubingwa wa taji hili, wacheza tenisi wa Kenya wana. Mimi ni Kaltu.